This film contains very disturbing images, says Jon Snow, in the dramatic opening of Channel 4's Sri Lanka's Killing Fields. Yes, we agree, disturbing indeed. Doctored footage and deliberate lies are presented as authentic. Numbers are pulled from thin air and presented as fact. Sources are not mentioned, faces hidden, voices distorted. Just like the truth, unmentioned, hidden, distorted. The very title itself represents an outlandish and cynical attempt to evoke memories of the Khmer Rouge. Channel 4 does not claim ownership of any footage, facts or figures, faces or names. Yet to an uninformed audience, Channel 4, Sri Lanka's Killing Fields, could appear to be a great story. It is said that the trust of the innocent is the liar's most useful tool. Thus, the Channel 4 production begs review. Let's begin at the beginning. Channel 4 shows footage of a protest, a spontaneous demonstration. News that the UN's international staff were leaving spread quickly, and crowds of frightened Tamil civilians besieged the UN base. That's what they would like us to believe. Civilians are shown outside a UN office pleading with personnel not to leave. Have compassion, stay and watch. Let's shed some light on this. Was it all spontaneous though? ஒவ்வொரு தொழிலுக்கும் ஒரு சங்கம் இருக்குது. அதுபடியே எங்களை சங்கத்தால் நாங்கள் வெளியே கடவுறக்க வரும்போது எங்களை சங்கத்தில் சொல்லப்பட்டது எல்லாரும் சந்திக்குவாங்க. நாங்கள் ஒரு UN நிறுவனம் வெளியேறுது, அவையே நாங்கள் இங்கிருந்து போகாமல் தடுத்து நிறுத்தணும்னு சொல்லி அதான் நாங்கள் அன்றைக்கு நாங்கள் போகணும். சங்கம் சகல சங்கம் வந்து இயக்கத்தோட தான் இங்கே நடத்தப்படுது. எல்லாம் இயக்கம் எந்த ஒரு நாங்கள் ஒரு ஊர்வலம் நடத்துகிற என்ன இருந்தாலும் அவங்க செய்யலாது. சகல இதுவும் அவங்க நாட்டுப்பாட்டுக்கெல்லாம் இங்கே இருந்தது. Stage managed. That's the term that Channel 4 ought to have used, but did not. Channel 4 fails to mention that Tamil UN staffers and their families were held hostage by the LTTE. Neither is there mention of the fact that UN personnel and their families of around 200 people continue to serve in LTT-held areas until the end, or that 9 were forcibly recruited by the LTTE. Channel 4 gives us numbers, interesting ones. The deaths of as many as 40,000 people, possibly far more. Casual, off-the-cuff claim of 40,000 is the first big lie. Gordon Weiss, the former spokesman based in Colombo and asked to leave by the government of Sri Lanka, had an axe to grind and an upcoming book to promote. Upon his resignation from the UN, and in his personal capacity, over 1 year after the end of the war, Gordon Weiss says 10,000 to 40,000. In fact, even the UN specifically disassociated itself from it. Channel 4 picks 40,000 and runs with it. The fact is, the UN had estimated in June 2009 that around 7,000 people may have died. The truth is that the UN officially states that the 7,000 figure is based on unreliable sources. Let's look at the reality. The highest estimate of the total population in Vanni districts, including LTTE cadres and civilians, was a little over 300,000 towards the end. It was accepted by all that even this could have been an exaggeration, since the LTTE was known to inflate numbers to secure greater volumes of food and medicines to the areas they controlled. Let's go with the 300,000 figure. The total number of all the people registered in the receiving centers was 293,800. Therefore, first and foremost, the 40,000 figure is not credible. It is in fact impossible. Therefore, the maximum number that needs to be accounted for includes the number of LTTE cadre killed in combat, and also includes civilians who died in the crossfire, those who the LTTE shot dead as they tried to flee, and those who fled the country towards the end of the war without registration via sea and land routes to India. Fact is that all estimates of deaths during this period
were purely based on figures reported by the LTTE Voice of Tigers and by government doctors still based in the Vanni and held hostage. They're now free to talk. Let's listen. The media people always, they like to contact doctors in the hospitals, and at the same time LTT also threatened to doctors to give the information outside. So sometimes they are coming with a list of numbers, casualty numbers and death numbers. So they asked to give the details. Not only me, myself and Dr. Varadarajan and Sanmaraja, all three were requested during that time. We were in the LTT control area. When the LTT told like that, we have to tell, we have to do. வந்து சிலது சொல்லாவிட்டாலும் அந்த புளியலங்குரல் ரேடியோக்கள் நாங்கள் கூறியிருக்கிறோம் என்றும் சும்மா சொல்லி இருந்துட்டு எங்கள்கிட்ட வந்து பேட்டியும் எடுப்பார்கள். ஒன்றும் சில நேரம் கொடுக்காவிட்டாலும் சில நேரங்களில் வந்து இப்படி இவர் கூறினார் என்றும் சொல்லிவிடுவார். It was not only about distorting figures. The lie had to be dressed up. Channel 4 dressed it up with a cast of characters. Vani Kumar was a young English Tamil woman who had left London to spend 6 months with relatives in Sri Lanka. Vani Kumar was a full-time and active member of a terrorist organisation. She in fact arrived in Sri Lanka on the 28th of February 2008. She worked in a terrorist cell in London and fronted as the UK Tamil Youth Organisation leader. One of the surrenderees, a colleague and another key operative in the LTTE's international unit under Castro, knew her well. Vani Gnanakumaran போட்டா அவ எங்களோட நின்ற ஐயக்கம் எங்களோட நின்றா அவ ஐயக்கம் 2008 ஆண்டுக்கு முதல் அவ லண்டன்ல டிவைஓ இந்த லண்டன் டிவைஓன்ற லேடிஸ் கோஆர்டினேட்டரா இருந்தவ. பேந்தவ இங்க வந்து அவ இங்க வன்னிக்கு வந்தா 2008 ஸ்டார்டரா வந்திருக்கணும். For Channel 4, however, Vani Kumar was a volunteer helping out. Vani Kumar herself, here in the pink dress, began working as a volunteer with the man running the hospital, Dr. Samaraja. He's a great person. He's an example of how a doctor should be. It was just like a normal, like a knife that you would use at home. And he said, well, hold his mouth, someone hold his hand, someone hold the other leg, just gonna cut it off. And he's like, I looked at him and it's like, you're just gonna cut off a 6-year-old boy's leg without even giving any local anesthetic. How is it possible? Let's hear what the doctor has to say. மயக்கம் வந்து கொடுக்காமல் வெட்டினதுன்றது அது அப்படி ஒரு சம்பவம் நடைபெறவில்லை. அதிகமான ஆட்களுக்கு நாங்கள் வந்து அதிகமான 190 மற்றது சிறிய சின்ன ரசிங்கள் அதில் செய்திருப்போம். ஒரு ஆளுடைய காலை என்றால் நாங்கள் மருந்து கொடுத்து தான் செய்திருப்போம். நீங்கள் இதை வந்து மற்ற வயிற்று ஆப்ரேஷன் செய்து நாங்கள் மயக்க மருந்து மசில் ரிலாக்ஸன் அதுக்குரிய மருந்துகளை கொடுத்து தான் நாங்கள் செய்கிறாங்க. Let's move on to shelling. Let's hear Gordon Weiss. By May 2009, there had been roughly 65 attacks on these medical points that were treating civilians. அது முற்றுமுழுதான பொய். நாங்கள் தை மாதத்துக்குள்ளே இருந்து பார்க்கின்ற பொழுது கூடி எங்களுக்கு வள்ளிமரம் வைத்தியசாலை புதுக்குடிப்பு வைத்தியசாலை ஒரு தடம் வெள்ளியம் வைத்தியசாலை எங்கள் வைத்தியசாலைக்கு அருகாமையில் விழுந்திருந்தது. அதை விட முள்ளியாகல் மேற்கிலே ஒரு தடவை விழுந்திருந்தது வைத்தியசாலைக்கு வாசல் பகுதி. அதே மாதிரி முள்ளியாகல் கிழக்கிலேயும் ஒரு தடவை விழுந்திருந்தது. ஆனால் அதுவும் ஒரு கரையாட்டம் விழுந்திருந்தது. Well, 65 shells didn't drop. How about the GPS coordinates he talks of? The attacks on these medical spaces seem to be so consistent that the Tamil government doctors requested the ICRC to stop providing the coordinates to the government. The ICRC வந்து ஃபிக்ஸ் அடித்து இந்த வைத்தியசாலையை உறுதிப்படுத்ததை மற்ற தமிழ் டாக்டர்கள் மறுத்தார்கள் என்று சொல்லதை நான் அதை முற்றுமுழுதாக மறுக்கிறேன். ஏனென்றால் இந்த விடயத்தில் வந்து அங்கே வைத்தியர்கள் வேலை செய்யணுங்க இந்த விடயத்தை முதல் தொடக்கத்திலிருந்து அது நான் என்னுடனே நேராக கதைத்து என்னுடைய வைத்தியசாலைகள் எது மாத்தளம் வைத்தியசாலையை எனக்கு அவ்வளோ தெரியாது. இந்த மாத்தளம் வைத்தியசாலை நான் முதல் ஆரம்பத்தில் வேலை செய்துட்டு அப்புறம் கிடக்கிட தான் போய் இந்த மெட்டர்னிட்டி கேஸில் செய்துட்டு வரணும். அதுக்கு டாக்டர் வரதராஜா தான் இன்சார்ஜாக இருந்தவர். ஆனால் வள்ளிமலம் வைத்தியசாலை சரி, முள்ளியாக்கள் மேற்கு, ஆனந்தபுரம், முள்ளியாக்கள்
கிழக்கு வெள்ளாமுள்ளையாக்கள் வைத்தியசாலை போன்றதுக்கு நான் பொறுப்பு வைத்தியதையாக இருந்தேன். அது தொடர்ச்சியாக தேவிபுரம் போன்ற பகுதிகளில் தொடர்ச்சியாக அந்த இடங்களில் ஒவ்வொரு வைத்தியசாலையிலும் ஐசிஆர்சிஎம் ஃபிக்ஸ் அடித்தா இதை பற்றி எந்தவித வைத்தியர்களும் என்ன அப்படி செய்ய வேண்டாம் என்று முரண்படவில்லை. When we are moving or working our hospital, during the war time, all our makeshift hospital, we inform to Health Ministry over the phone and written the letter, as well as we inform to ICRC also. We maintain up to the final day, May 15th also, we inform where we are working. Twice a week or monthly we send a situation report to Health Ministry. We give all our hospital details and staff details and everything, and over the phone also we inform as much as possible. Despite the LTTE propaganda machinations propagating accusations of shelling of medical centres, in reality only one such occurrence was actually reported during the entirety of the conflict. This was in Puthukudiyaruppu Hospital in February 2009. Yet Gordon Weiss is intent on pushing the LTTE lie. Perhaps Gordon Weiss is not lying. Maybe he was misled, just as he was misled about the civilian deaths. Either way, Gordon Weiss's reliable sources on the ground seem to have failed to mention that the LTTE deliberately moved command centres and artillery guns into hospital premises and no-fire zones. In Puthukudiyaruppu Government Hospital, 2 cells fell within the premises of government hospitals. But at the time ICRC also there. But ICRC also confirmed, I spoke to one ICRC officer. He said LTT had a commanding center for their military operation very close to within the 100 meter from the hospital, and they mounted a gun, anti-aircraft gun, very close to the government hospital. So they used the area which was closest to the government hospital for their military activity. Channel 4 correctly talks of the obligations of the state, not just to provide medicine, but also food, water and other essentials. Military forces have an absolute obligation to ensure that the civilian population is not starved. In other words, they should have access to food, they should have access to drink, they should have access to medicine. Amnesty International is absolutely spot on. Actually, I know I met additional government agent Mr. Parthivan, who was there at the time until May 15. He came with doctors also. I met him and I asked the data. So government sent several tons of rice and parapu and dal and other flour, wheat flour through the ICRC ship and another big ship. 8 times the government sent the medicine to that area, but few items were shortage, but reasonably we received the medicine and we treated up to the end to the publics, civilians as well as admitted cadres. For medical drugs and medical items, we was request to Health Secretary over the phone and by the written letter. They sent 8 times to medical items and other drugs by the ICRC ship. May 8 also we received a lot of medical items. That is enough for those time. It must be noted that although the LTTE claimed to be running a de facto state, it was the government of Sri Lanka, through the good offices of the ICRC and the World Food Programme, that fed and sent medical supplies to the terrorist-held areas. A consultative committee on humanitarian assistance was set up in September 2006 to provide assistance to the conflict-affected population on lines suggested by the co-chairs of the peace process, Japan, USA, Norway and the European Union. Chaired by the Minister of Disaster Management and Human Rights, this committee included representatives of all relevant line ministries, the Commissioner General of Essential Services, Divisional Secretaries of the Northern Province,
the US Ambassador, Robert Blake, representatives of the EU Presidency, Ambassador of Japan, UN Resident Coordinator, all heads of UN agencies and the heads of ICRC and ECHO. Channel 4 seems to have been blind to all of this. Channel 4 underplayed the brutality of the LTTE. There's no mention of the LTTE shooting those who tried to escape. It was not a war without witnesses. The doctors saw. January 2009, people and ourselves, most of the doctors were frustrated, and we are frustrated what was happening there. And myself, I asked a lot of LTT second rank leaders, especially Politavan like that, to release the people, because LTT held the people forcefully. People want to move out from the LTT held areas to the government controlled areas, but they refused. They forcefully held the people. Actually, people has taken the risk to cross that lagoon to escape from the LTT held area. These people started to fire people. They said they are the protectors of Tamils, but at last they have started to fire, and they killed a lot of civilians. It all ended on the 19th of May 2009. It did not end for the hostages who were rescued by the Sri Lankan security forces. Channel 4 had a grim story and a treated video to show. These were brutal places, and where stories of rape, violence and disappearances were rife. Was there rape, disappearances? Those who were in these facilities, if anyone, would surely know. நாங்கள் வந்து இப்போ 2 வருஷமாச்சு இது. நாங்கள் இங்கே வந்து 2 வருஷ காலமாக இப்படி ஒரு இராணுவத்தால் எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. அம்மா எல்லாரும் இருந்த பிரச்சனையே இல்லை. எங்களுக்கு இது வரைக்கும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. எங்களுக்கு தான் மற்றாக்களுக்கு தான் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. ஆனால் எங்களுக்கு தெரியாமல் அப்படி நடந்திருந்த, அப்படி இது வரைக்கும் எங்களுக்கு நடந்தது நாங்கள் தெரியலை. அப்படி நாங்கள் அறியலை. இன்னும் பிரச்சனையும் இல்லை. அங்கே அம்மா இருக்கிறா, அம்மாட்ட கொடுக்குறோம். நாங்கள் இப்போ 2 வருஷ காலம் வந்து இங்கே இருக்கிறோம் முகாமுக்குள்ளே. இப்போ எங்களுக்கு இப்போ அங்காளி பக்கத்தால் எங்களுக்கு சரியான ஒரு அச்சுறுத்தல் இருந்தால் தான் பிள்ளைகளை பிடிச்சோண்டு போகிறாங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிரச்சனை இருந்தது. ஆனால் நாங்கள் இந்தியாவில் வந்த பிறகு, இராணுவத்திட்ட வந்த பிறகு எங்களை இராணுவம் பிடிக்க போது கொண்டு போகுதுன்னு அப்படி நாங்கள் அச்சமாக இருக்கவும் இல்லை, அப்படி நடக்கவும் இல்லை எங்கள் இடத்துல. What of the families of high-profile LTTE leaders? What happened when the LTTE and their families surrendered with white flag? First we arrested them, tortured them, then killed them. Prabhakaran was a ruthless terrorist. His parents are not to blame for what he turned out to be. They were evacuated from the Vanni to a secure area where they were looked after with much care and attention. Tamil Selvam was a killer, a terrorist. Injury forced him to reinvent himself as a political spokesman. He was Prabhakaran's right-hand man. His family was not harmed. அனுராதபுரத்தில் வந்துட்டு எங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. நல்ல கொமாண்டர் எல்லாரும் நல்லா ட்ரீட் பண்ணவங்க. விடிய வெள்ள நிலை வந்து கேட்டுட்டு போவாங்க, எதுவும் பிரச்சனை இருக்கா, எது தேவையாக்கா, இது இருந்தால் சொல்லுங்கக்கா, நாங்கள் செய்து ஆரம்பிண்டு. அப்போ சாப்பாட்டு பிரச்சனை எல்லாம் நாங்கள் காசு கொடுக்க எல்லாம் வாங்கி தந்து எல்லா ஒழுங்கும் செய்து தந்தவங்க. அதுக்கு பிறகு அனுராதபுரத்தில் இருந்து எங்களை கொழும்புக்கு எடுத்தினவங்க. அந்த நேரம் எனக்கு வயிற்றில் ஒரு பிரச்சனை வந்துட்டு, அப்போ அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக தான் முக்கியமாக கொழும்புக்கு ஏற்றினவங்க. அப்போ என் அம்மா அப்பா என் 2 பிள்ளைகளோட நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன். Who was Susay? He was the commander of the Sea Tigers, the deadly outfit that operated suicide boats, smuggled in arms and ammunition, and attacked Navy vessels carrying troops as well as civilians, and were transporting food and other supplies to the north. His family was saved by the very people he sought to kill. நான் கடற்படை தளபதி சுசேந்த வாய்ப். என் பேர் வந்து சத்யதேவி. நான் வந்து யாழ்ப்பாணத்தில் தான் பிறந்து வளர்ந்தேன். நான் கடற்படை தளபதியை வந்து லவ் பண்ணி தான் மேரி பண்ணினேன். யாழ்ப்பாணத்தில் கொஞ்சம் காலம் இருந்து அப்புறம் 96ஆம் ஆண்டு இடம்பெயர்விலேருந்து பன்னிக்கு வந்தனாங்க. எல்லாமே நல்ல மாதிரி நாங்கள் எதிர்பார்க்காத ஒன்று அவை எங்களுக்கு செய்து கொண்டு இருந்தது. நல்ல மாதிரி எங்களை கவனிச்சது, சாப்பாடெல்லாம் தந்து. இப்போ நாங்கள்
சரியா நொந்துவே இருந்த நாங்கள் இந்த எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் இவ்வளோ மெட்டாக்களை எப்படி பார்ப்பினமோ அதே மாதிரி தான் எங்களையும் பார்த்து கொண்டு இருந்தது. Channel 4 offers footage of an execution, killers and killed, some in military fatigues and some not. Who killed whom? This much is known. Over 11,000 LTT cadre and their families surrendered to the army. None were harmed. The LTTE executed in their hundreds members of rival factions. They human-bombed political opponents. They also executed Sri Lankan security forces. That is a fact. Representation made before the Lessons Learnt and Reconciliation Commission by a member of the clergy from Mankalam revealed that a large number of children were forcibly conscripted by the LTTE during the final stage of the conflict. Vala Irumadam is a village situated just north of Mullaitivu in the no-fire zone, and its church, St. Mary's, was the last refuge for children brought there by their parents, terrified that they would be forcibly recruited by the LTTE to fight the last stages of their war. Father James Patlinada was a resident priest at St. Mary's and a witness to this heinous crime. I am a priest for the last 40 years. I have been working mostly in Jaffna Diocese and especially in Bani region. I have been in many parishes and institutions, and now I am here in this Mankulam parish. In fact, in December 2008, we were dislocated from Mullaitivu parish, Mullaitivu town, and we ended up in Valayamadam. So we got, of course, information through the grapevine, that tigers are going to raid the place. So we told the tigers also not to do that because there will be violence. In fact, I was the one in charge at the time of the parish. So I announced at least 7 times in the public address system of the church, which of course was broadcast right around the church compound also, that tigers are going to raid and this is not the place, a place of worship. So this is a place where they come and find some consolation, some solace. And we also knew from these youngsters who were hiding here that they are going to fight back. So we knew that there was going to be a fight inside the church as well as in the compound. Tigers raided the place, surrounded the whole place with their heavy vehicles and thousands of soldiers with their guard, and captured these fellows and went. These children ran into the church. All of them were there cooped up inside the church. They had to just open the door and just grab out people and take them out. Easily the number would be around 600 or so. It's a very foolish thing because the last stages of the battle, I think it's somewhere around March 20th or so, around that time. Anyway, after this one, I heard that they were put on the lines after a few days of training. They were put on the lines. There was nothing that Father James could do to stop the LTT abducting children. There was nothing that their parents could do either. Niruba recounts the ordeal of her abduction. She was only 15 at the time. என்னுடைய பேர் நிரூபா. எனக்கு அந்த நேரத்தில் வயசு 15. அம்மாக்கள் என்ன படிக்கிறதுக்குன்னு சொல்லி தான் கொண்டே ஃபாதரோட சர்ச்சில் விட்டுருந்தவியல். வளமை போல் அன்றைக்கு நிற்க இயக்கம் பிடிக்கிற தகவல் கிடைச்சி தள்ளினாப்பில் நிறைய பேர் ரவுண்ட் அப் படித்து நின்றுட்டோம். அப்போ ஒருவருக்குமே ஒன்றும் செய்யலாமல் போயிட்டுது. அரைவாசி பேர் கோயிலுக்கு போய் உள்ளட்டு நின்றுட்டினோம். கோயிலுக்கு நின்ற அவளை பேரையும் அதுக்கே வச்சு கதவை மூடி நின்ற அவளை பேரையும் மேலே துவக்கால சுட்டுச்சுட்டு ஒருவரும் ஓடக்கூட ஓடினா சுற்றுறோம்னு உள்ளுக்க நின்ற அவளை பேரையும் பிடிச்சவியல். நாங்கள் வெளியில் நின்றபடியாக எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் போயிட்டு நாங்கள் அப்படியே அதால் பாஞ்சு போய் அங்கே சுற்றி வர நிறைய வீடுகள் இருந்தது. அதுக்கு போய் இருந்துட்டோம். அது பிறகு எல்லாரையும் எடுத்து கொண்டு போனவியல். அதை விட அவைய பேரண்ட்ஸுக்கெல்லாம் அடித்தவியல். இவ்வளோ காலம் வச்சிருந்த நீங்கள் தானேன்னு சொல்லி அவைகளுக்கும் அடித்து அவையில கதைக்க விடாமல் செய்தவியல். அதுக்கு பிறகு சார் நாங்கள் ஒரு சேச்சி பிள்ளைகள் வர வழிக்கிட்ட எங்களோட அம்மாக்கள் கொண்டு வந்து எங்களையும் சேச்சிக்க விட்டு நாங்கள் இதை சேச்சிக்காக நிற்கிறது. வெளியில் போகிறையில் சாப்பாடெல்லாம் அங்கேருந்து வர்றது எங்களுக்கு சாப்பிட்றோம். நாங்கள் வீட்டில் தான் 25 சாப்பாடு வருது. ஒரே ஒரு கிணறு தான் சார், அதில் சின்ன கிணறுன்றது. அதை தான் சார் 2000 பேர்கிட்ட உள்ளுக்கு இருந்தால் அதை தான் பாவிக்கிறது. குளிக்க எங்கள் நேரம் டைம் கிடைக்காது. வெளியில் போகிறையில் டாய்லெட்டு பிள்ளைகள் சில கேர்ள்ஸ் எல்லாம் வந்து டாய்லெட்டுக்கும் போயிடலாம்.
டொய்லெட்டுக்கு போய் கொஞ்சம் கடற்கரை சைட் தான் சார். அது விடிய பிள்ளைகள் 2 மணிக்கு 4 மணிக்கு அந்த அதுக்குள்ளே போய் வர்றது. பகலில் போனால் பிடிச்சிருவான்ட்டு அதுக்காண்டி 4 மணிக்கு 2 மணிக்குன்னு போய் வர டொய்லெட்டுக்கு வந்தால் அவளுக்கு தான். பிறகு சார் சேர்ச்சிக்கு இருக்க அந்த கேட்டால் இயக்கம் முதல் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு விடிய ஒரு 8 மணி இருக்கும் முதல் வந்தது. அதுக்காக தான் முதல் வேறு. பிறகு வந்தோடனே இதுக்கு முதல் சார் இங்கே பொடியல் வந்து இயக்கத்தில் ஓடி வந்த பொடியல் இருந்தாங்க. வந்தால் நாங்கள் பயப்படுவோம், நீங்கள் ஒருத்தன் வெளியில் போகலான்னு இருந்து அவங்களுக்கு வந்து இயக்கத்தில் ஆயுதம் ஆட்டு வச்சு இங்கே இருந்தவங்க இயக்கம் உள்ளுக்கு வரைக்க அவங்க இயக்கம் வந்தோடனே வந்து முழு பேரையும் இந்த பிடிச்சி அடிக்க வலிக்கிட இவங்களும் எடுத்து இயக்கத்தை சுட வலிக்கிட அவங்களும் சுட்டால எங்களை ஒரு 14 வயசு ஒரு தங்கச்சிக்கு இதில் வெடி பிடிச்சது அவள் கொண்டு போயிட்டாங்க. கொண்டு போனோடனே இதுக்குள்ளே வந்து உள்ளுக்கு ஃபாதர் பிடிக்கணும்னு சொல்ல ஃபாதருக்கும் அடிக்க போய் பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் அடித்து மேலே. Father James describes the shelling of St. Mary's Church. Well, on April 20th, 21st, they came and asked all the priests living in that area, in the church compound, St. Mary's Church, Valayamuda, and wanted us to go into Mullivaikkal. We said no, so we refused to vacate. We knew the reason why they were asking, because on I think 19th or 20th of April, army had surrounded Pokkana village, and the next village would have been Valayamudam, where we were. So they wanted us all to leave before that. We normally have mass in the morning. So one of our priests who came with me 2 days, 3 days after told me in Sambat Pravivaka that one of his close friends told him that he had come for early morning mass. That is, we normally have morning mass at 6:15. He had come at 5:45 or so. Then somebody was waiting there on the with a walkie. And then as soon as lights appeared on my room in the house where I was living, immediately he said, okay, ready, and he ran off, immediately. Then the shell came and fell on my roof. I was injured, and 5 or 6 or 4 people who were just lying adjoining the wall of the house got killed, and 8 or 9 were injured, Very next day they again fired, and another priest lost his leg. After that day ICRC ship came, fortunately, so I was evacuated and I was sent off to Pulmote, Padavi, and then ended up in Sambatpur and Voni. On the 17th of May 2009, between the hours of 4 a.m. and 5 a.m, 2 chillingly brutal acts of mass murder took place in Mullivaikkal. By this time, the LTTE were retreating from government forces. Unable to take care of their wounded, they rounded them up and disabled cadre, which included women and forcibly recruited children, and they were brought here to Vele Mullivaikkal, a point between Mullivaikkal and Vaduvakal, just outside of an LTTE-run field hospital. They were asked to board a bus. Those who could not were helped in. This farcical act of kindness was the last they were to receive. எனது பெயர் கந்தையா ரவி. நான் புதுக்குடியிருப்பை சேர்ந்த நான். இந்த யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்க அப்படியே கட்டமாக புதுக்குடியிருப்பில் இருந்து முள்ளிவாய்க்கால் முள்ளிவாய்க்கால் வரைக்கும் நானும் எனது குடும்பமாக வந்து சேர்ந்தோம். வந்து சேர்ந்து நான் முள்ளிவாய்க்காலில் இருக்கிற போது எனது ஒன்றை விட்ட சகோதரர் ஒருவர் காயப்பட்டு இப்படியான ஒரு ரோசா வசுக்குள்ளே இருந்தார். நான் நேரில் சென்று போய் பார்த்துட்டு அங்கு அதை பராமரித்து கொண்டு இருக்கிறவர்களை நேராக போய் கேட்டேன். என்னுடைய சகோதரர் இருக்கிறார், அவரை நான் எடுத்து வீட்டுக்கு கொண்டு போகலாமான்னு சொல்லி. அப்போ அவர்கள் சொன்னார்கள், ஒரு 2 நாள் பொறுங்க, பிரச்சனை இல்லை, எல்லாரையும் உங்கள் ஆக்கள்கிட்ட தரலாமான்னு சொல்லி. அதை நான் மட்டும் கேட்டதுண்டில்லை, அங்கு நின்ற ஏனைய உறவினர்களும் அதை கேட்டவர்கள், அவர்கள் கொடுக்கல. அதுக்கு பிறகு மறுநாள் 16ஆம் தேதி காலையிலையும் நான் சென்று போய் கேட்டேன். கேட்க அவர்கள் சொன்னார்கள், சரி பொறுத்த நீங்கள் இன்னொரு 2 நாள் பொறுங்க, உங்கள்கிட்டயே தரலாம், சிக்கலைன்னு சொல்லி. சரி அதையும் கேட்டுட்டு நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். வீட்டுக்கு வந்து அடுத்த நாள் அதிகாலை ஒரு 3-3:30 மணி போல் இருக்கும், பாரி ஒரு வெடிச்சத்தம் கேட்டுச்சு. பாரி ஒரு வெடிச்சத்தம் கேட்டுன்னு சொல்லி பார்த்தால் சனம் கல்லூலமாக ஒரே குயாமாயாண்டு ஒரே சத்தம். பார்த்தால் ஒரே வெளிச்சம், ஒரே புகை, பகல் மாதிரி வெளிச்சமாக இருக்குது. தொடர்ச்சியாக வாகனங்கள் நின்ற வாகனங்கள் எல்லாம் வெறிய வலிக்கிட்டோன்னா நல்லா விடிஞ்சிச்சு. விடிஞ்சோன்னு பார்த்தால் ஒரு 6-6:30 இருக்கும். சனம் எல்லாம் இராணுவ கட்டுப்பாட்டு பகுதியை பார்க்க ஓடிக்கொண்டிருக்கு.
அப்போ நாங்களும் இனி இருந்து பிரியோசனம் இல்லை தானே நாங்களும் சேர்ந்து அப்படியே வந்து இந்த ரோசாவசை வந்து பார்த்தா அங்கே எல்லாம் பிளாஸ் பண்ணி ஒன்றுமே பார்க்கக்கூடிய நிலையில இல்லை. அதில் நின்று எங்களால் அழுது போட்டு தான் போகக்கூடிய மாதிரி இருந்தது. A few hundred meters from the first bus that was exploded was another bus full of LTTE casualties, wounded and disabled cadre, and civilians who had been forcibly conscripted. They thought they were retreating from the front lines. Sachi Kumar, an ex-LTTE combatant who was at the scene, describes what he witnessed. எனது பேர் வந்து சசிகுமார். ஏன்னா சொந்தரம் வந்து வள்ளிவினம். நான் வந்து 2007 ஆண்டு படித்தோன்றிருக்கக்குள்ள வராக்கட்டாயம் பிடிச்சோன்னு வந்த போது நான் பிடிச்சிருக்கேன். அப்பா பிடிச்சிட்டாங்க. அப்பா பிடிச்சிட்டாங்க. அப்பா எடுக்கணுன்றதுக்காக நான் போய் விதலை நினைஞ்சு அவையே அந்த சில பைக்கெல்லாம் முடிச்சுட்டு பேருந்தன்னு சொன்னால் அவைய ஒரு கிளம்புன அந்த 2-3 கிளம்புன பூனேரி கிளம்புனா மன்னா கிளம்புன அங்கே நாங்கள் காயம்பட்டு வீட்டை வந்து நின்றோம். வீட்டை வந்து நின்றும் போது கடைசி வீடாக போயிடும். அப்போ நான் வந்து சாரம்பலேருந்து நான் 5ஆம் மாதம் 15ஆம் தேதி இந்த பனைமரத்துக்குள்ளே வந்துருந்தாங்க. சனமெல்லாம் போகணும் அந்த பனைமரத்துக்குள்ளே வந்துருந்தாங்க. பேருந்து கடைசி கட்டம் 17ஆம் தேதி இந்த பாலத்துக்கு பக்கத்தை வந்துருந்தாங்க. பக்கத்தில் வந்து நின்றுனாங்க சனங்களோட வந்து கேட்குள்ள ஒரு 4 மணி அளவு இருக்கும். சனமெல்லாம் வந்து வலிக்கிட்ட ஒரு போராளி வந்து சொல்லிச்சுது, நாங்கள் வாகனத்தை வடிக்க பண்ண போகிறோம், ஒரு தூரம் போகாங்க கொண்டு பின் நாங்கள் எங்களுக்கு பீசனை பட்டு நாங்கள் ஒரு நீல கெண்டனப்பட்டியை பார்த்து நின்றாங்க. நீல கெண்டனப்பட்டியை பார்த்து நிற்க போய் அந்த பஸ்ஸுக்கு ஒரு காயக்கார கணக்கு பேர் இருந்தவைய இதுக்குள்ளே அந்த போராளி என்ன செய்து எங்களை முன்னுக்கு போய் நின்று அந்த வாகனத்தை வடிக்க பண்ணி விட்டு ஓடுது. பின் நாங்களும் அதுக்கு பின்னால் ஓட வைக்கல பார்த்தா அந்த வாகனம் ஃபுல்லாக கட்டி மண்டலமாக கிடக்குது. ஒன்றும் தெரியல. நடந்தது உண்மை சம்பவம். அங்கே பார்க்க சனம் உள்ள காயக்காரர். These horrifying incidents of LTTE ruthlessness in executing those who they considered a liability are just two that have come to light. What is most conspicuous about the Channel 4 film is the strange silence on the LTTE's global network. Those who defend, whitewashed, fundraised and bolster war chests are as guilty as those who pull the trigger. Indeed, they are far more culpable than a forcibly recruited child who is made to carry out suicide missions. Those who handle the LTTE's global fundraising network are directly responsible for putting weapons in the hands of terrorists. They are not guilt-free, except perhaps in the eyes of Channel 4. But they would do well to unravel the unholy relationship between Nidhivayan of Tamil Elam People Alliance of Norway, Suren Surendran of the British Tamil Forum, the not-so-good Reverend Father Emmanuel of the Global Tamil Forum in the UK, and the LTTE's long-time legal aid, Rudra Kumaran of the so-called transnational government of Tamil Elam. One thing is clear. Those who funded, gave moral support, attended to logistics including the procurement of arms and ammunition, and who cannot use the LTTE tag because it's a banned terrorist organization in the countries that they are resident in, have reinvented themselves and now operate under different names and guises for the same destructive cause. Channel 4 is either ignorant and naive or more likely complicit.